I'm not crazy. My reality is just different from yours. Have fun. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Vampyr. Ich hatte eigentlich vor, zurückzulaufen zum Krankenhaus, aber ich habe hier gerade eine Person gefunden, mit der wir noch nicht geredet haben. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Okay. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. So, jetzt aber zurück nach Krankenhaus. Zurück nach Krankenhaus, Digga! Ach, dieser Epolekt. Finde ich furchtbar. Nee, hier komme ich nicht rein. Dann laufen wir doch ein bisschen schön hier durch diesen lieblichen Regen mitten in der Nacht. Wir sind ja Vampyr, brauchen uns keine Sorgen machen. Whitechapel Street, okay. Ach, da unten müssten die Einzelmännchen sein. Die Einzelmännchen sind weg, alles klar. Das habe ich gehört. Okay. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! What? What? Daneben. Spacken. Was? 2 gegen 1? Das ist so unfair. Da kommt noch ein Dritter. Genau, da kommt noch ein Dritter. Was willst du eigentlich hier, Kollege? Komm, hau ab, spiel mit was Giftiges. Und halt da. Die scheint auch die Sonne die Treppe hoch. Da kommt noch einer. Ich glaube, ich muss erst die anderen 2 töten. Ja, auf mir hinterher Marsch zu kleben. Komm, nochmal. Ich finde das so schön, dass die immer warten. Finde ich super. Oh, ich hasse diese riesigen Leute. Komm, hau ab jetzt. Lass mal die Großen miteinander spielen. Komm, schleif dich. So, komm, hau ab. Natürlich, der erwischt mich. Aber ja. Ich habe mal kurz eine Runde um dich rum. Komm schon, mal. Setz mich doch mal hin hier! Wahnsinn. Komm, hau ab jetzt.
habe. Zum Glück kann man sich immer sehr erfolgreich hier aus der Schlinge ziehen. Komm ab jetzt. Tschu. Tschu. Mistkerle. Das war mir etwas zu knapp. Puh. Vor allem, wie wissen die, dass ich ein Vampir bin? Das verstehe ich noch nicht so ganz, weil es hätte ja auch einfach sonst wer das sehen können. Nee, mit dem will ich nicht spielen. Komm, lass mir in Ruhe. Das ist mir irgendwie so eine Sache, die mir nicht so ganz in den Kopf will, wie die das immer wissen. Zack. Guck. Das mit der Pflanze verstehe ich mir auch nicht ganz. Weißt du, du kannst die angucken, aber du kannst nicht gießen. Können wir unsere Waffen verbessern? Da ist noch ein bisschen was. So, ich nehme das jetzt einfach mal alles auseinander. Okay, analysieren können wir gerade nichts. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt fehlen noch ein paar Sachen. So, dann leveln wir mal wieder fröhlich ab. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt nochmal auf Ausdauer gehen, weil mich das doch ein bisschen nervt, dass wir so schnell Ausdauer verlieren. Können wir noch was hier machen? Das Geräusch ist so dezent ekelig. So. Nein! Die folgende Nacht. Sinnlose Polizeirazzien in Whitechapel. Seit kurzem verdichten sich die Gerüchte um Whitechapel zu Fakten. Die Polizei hat seit 3 Monaten den Verdacht, dass der Bezirk Mittelpunkt des Londoner Schwarzmarktes für Medikamente gewesen sein könnte. Aber selbstverständlich bleiben diese Verdachtsmomente Vermutungen. Es wurde auch kein großes Polizeiaufgebot nach Whitechapel entsandt, um diese illegalen Handel ein Ende zu setzen. Es wurde keine großen Medikamentenlager gefunden und kein Verbrecherboss festgenommen. Diese Menschheits diente einzig und allein dem verzweifelten Versuch, die eklatante Inkompetenz der Londoner Gesundheitsbehörde vor der Bevölkerung mit einem billigen und leichten Erfolg zu verschleiern, während die Epidemie Tag für Tag weiter um sich greift. Das Schlimmste ist, wenn man sich die Zeit nimmt, die neuesten Tabellen und Statistiken zu lesen, entdeckt man, dass Whitechapel die Krankheit deutlich besser meistert als viele andere Teile der Stadt. Ein Wunder oder Beweis für eine illegale, aber effiziente medizinische Einrichtung im Untergrund. Ein weiterer Beweis für die kriminelle Inkompetenz der Behörden. Ich weiß nur Folgendes. Wenn ein Londoner eine größere Chance hat, die Epidemie zu überleben, indem er sich für ein Dasein in diesem gottverlassenen Gegend entscheidet, ziehe ich gerne in die hinterletzte fliegenverseuchte Wohnung, die mir ein zwielichtiger Vermieter zu überlassen bereit ist, und zwar sofort. SLA. Okay. Ah, es ist stabil. Finde ich gut. Migräne, Erschöpfung, Erkältung, Erschöpfung. Es sind ganz schön viele erschöpft. Gut. Wir sind jetzt Level 11. Erstatte Lady Ashbury Bericht. Dann machen wir das doch mal. Dafür laufen wir jetzt einfach, weil ich es kann. Einmal durchs Krankenhaus. Hinten rum. Ich weiß gerade natürlich nicht ganz, wo sie ist. Na gut, uns wird der Weg hier schon zeigen, wo wir hin müssen. So. Na du? Da sind die zugezogen, okay. I would ask you to avert your eyes, sir,
Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hat ihnen vertraut, letztendlich sind sie eine Mörderin, Mitgefühl verschleiert nur ihre Begierden. Machen wir ein bisschen hier auf gut glauben. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Na komm. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Yay! Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Skal? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skals are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Okay. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense?
Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Oh. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Okay. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days,
But all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Jesus. Was da alles ist, ist ja der Hammer. Mal kurz was spicken. Blutarmut, Kopfschmerzen. Aber dem kann ich helfen. Mal gucken. Hoffe ich weiß, oder? Brom- und Inhaltsstoffe. Blutarmut, hier. Stimmt, dann helfe ich dem doch erstmal. Wo saß der nochmal? Hey! It's locked. Hey! Das ist nicht nett. Finde ich nicht gut. Dann halt nicht. Dann gehe ich hoch. Vor der Nase die Tür zu knallen. Geht's noch? Ich verstehe sowieso nicht ganz, warum das jetzt auf einmal sich ständig schließt, die Tür. Kann ich nicht verstehen. Gehen wir zu Sweeney ein. Swansea, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Dann analysieren wir mal das Blut. Blut. Ich frage mich ja, ob man in die verschlossenen Türen irgendwann reinkommt. Vielleicht ist das Ausdauerserum. Wässrige, belebende Blutprobe. Okay. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Please come back later. Nein, ich warte jetzt nicht. Ich will mit Ihnen reden. Come on. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Ich habe das Blut untersucht, andere Symptome in Frankreich, es ist offensichtlich. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Nicht spruchreiches, ja, habe ich. I have a few leads, but nothing I can share for now. I need more time and more evidence. I'd be interested to hear your thoughts on the matter. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Vielleicht mache ich London zu meinem Reich. Nice. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you.
I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ja, das Auge war im Grab. Und wie das weitergeht mit seiner Schwester, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, Leute.